Hello friends, very good morning. Warm welcome to my new video. As you know, the topic is functions of central bank. We have already discussed one of the most important functions of central bank like Reserve Bank of India. You know the topic? Central bank as the controller or central bank as the regulator of currency, or central bank maintaining a monopoly of note issue that we have thoroughly discussed. You must watch that previous video. And now we are going to discuss another two important functions of central bank or India's central bank, Reserve Bank of India. The second function is central bank acts as the banker, fiscal agent and advisor to the government. And the third function is central bank is the custodian of cash reserves of commercial banks. Very interesting topic. Don't be panic. Very simple topic. That is my guarantee. And we can take the first one. Central bank is the banker, fiscal agent and advisor to the government. See, there are three terms. We can take an example of RBI. RBI is the banker to the government of India. RBI is the fiscal agent of the government of India. And RBI is the advisor to the government of India. Then you will get the point. Okay? Very simple topic. Banker to the government means suppose my banker is SBI. Then I can expect a number of services and functions from the SBI. For example, I can deposit my fund with the SBI. When I need more fund or when I face some emergency, I can take a loan from the SBI. And SBI will offer locker facilities and SBI will offer credit card, debit card and so on. Similarly, the government can expect number of services from the RBI. For example, central bank will keep the cash that mobilized by the government with them. That is, lots of fund, including, precious metals like gold or silver. All these things that will be reserved with the central bank of the country. And similarly, fiscal agent, that means, the central bank will manage the entire public debt. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു കടം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ഇന്ത്യ യു ക്യാൻ സീ bond or treasury bill that is actually issued, managed and everything will be done by the RBI on behalf of the government. Similarly, central bank will give valuable advices to the government in terms of inflation, deflation, money matters or macroeconomic management, foreign exchange reserves, etc. Then next function, another most important function, central bank is the custodian of cash reserves of commercial bank. What is the meaning of custodian? Custodian means keeper or protector. As you know, as per the law, for example in India, Banking Regulation Act of 1949 and Reserve Bank of India Act 1934, each and every bank should keep a particular percentage of the total deposits with the RBI. You know the term. What is the term? Cash reserve ratio. In which, RBI will manage the entire banking system. RBI can check out monetary policy in an efficient way, etc., etc. Okay? So, very simple topic, but we need conceptual clarity in this area. This video is also very beneficial for banking as well as macroeconomics and plus UPSC and KAS and other PSC or banking examinations. And okay, we will discuss these two functions along with an attractive slide. Okay, we will discuss along with the slides, and in the coming video we will discuss the remaining functions of the central bank or especially the functions of RBI. Okay, let us see slides. Yes, from the slide we can see the topic. The main area is functions of central bank that we have mentioned. These functions or the list of functions actually
suggested by or advocated by M.H. de Kock. We have discussed that. And what topic that we have discussed in the previous video? Regulator of currency, central bank as a bank of issue. Yes. രാജ്യത്ത് മൊത്തം കറൻസി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ കറൻസിയുടെ മൂല്യം ഇൻറ്റേർണലായിട്ടും, കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡീഫ്ലേഷന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനും ഡിപ്രീസിയേഷനും കാര്യങ്ങൾ, അഥവാ ഫോറിൻ റിസർവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2ഉം 3ഉം ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ? Banker, fiscal agent and advisor to the government. Yes, that is, central banks everywhere act as bankers, fiscal agents and advisors to their respective governments. The point is that in India it is actually done by Reserve Bank of India. Okay, അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാങ്കറായിട്ട്, അതിൻ്റെ ഫിസ്ക്കൽ ഏജൻ്റായിട്ട്, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപദേശകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ സമുന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്തരമായിട്ടുള്ള അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണെന്ത്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇൻ അമേരിക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഫെഡറൽ റിസർവ്. ഇൻ ചൈന ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന. ഇൻ സ്വീഡൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ റൈക്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വീഡൻ, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ഹൗ എ ബാങ്കർ or how a central bank acts as the banker to the government? As banker to the government, the central bank keeps the deposits of the central and state governments and makes payments on behalf of governments. Thus, it is the custodian of government's money and wealth. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം, കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ്പർ, സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പണം, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെൽത്ത്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് മൊബിലൈസസ് ഫണ്ട് ഫ്രം ടാക്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ ടാക്സ് സോഴ്സസ്. ഈ ഫണ്ടുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നത്, അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, അത് റിസർവ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ഒക്കെ ആരാണ്? നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുക, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആസ് ദ ബാങ്കർ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് SBI ആണ്, ഞാൻ SBIയിൽ എൻ്റെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഐ ആം എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എ റിട്ടേൺ, ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഫണ്ട്, അവരുടെ ക്യാഷ്, ഇനി ഗോൾഡ് ആവട്ടെ സിൽവർ ആവട്ടെ എന്തോ ആവട്ടെ, അത് എവിടെയാണ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? RBIയിലാണ്, ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ, സെൻട്രൽ ബാങ്കിലാണ്. അതിന് RBI ഗവൺമെൻറ്റിന് പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പലിശ കിട്ടും, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും. ഈ രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് RBI നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്നുണ്ടോ? Yes, it is given. Are you sure? Yeah. But in India it is not there. അങ്ങനെയല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ RBI ഗവൺമെൻറ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല? പലിശ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. Central bank is the custodian or keeper of government's money and wealth. Okay, that topic is over. Now, as a fiscal agent, note that point. The central bank issues bonds and treasury bills on behalf of the government. It is very important. Government is responsible to do different functions. ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആര്? ഗവൺമെൻറ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആവട്ടെ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആവട്ടെ. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ, മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഫങ്ഷൻസ് ആര് ചെയ്യണം? ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യണം. ഇനി നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യും, ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് സപ്പോസ് ദ ബാങ്ക് ഫേസ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഫേസസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വേണ്ടത്ര ഫണ്ടില്ല, ടാക്സിൽ നിന്നും മറ്റു സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമാണ്. ദെൻ വാട്ട് ക്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ഡു? ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം? The government can raise debt or fund, or the government can borrow fund from the public.
either internal or external sources. ഈ ഫണ്ട്, ഈ വായ്പ എടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്, സിമ്പിൾ പോയിന്റ്. ആസ് എ ഫിസ്ക്കൽ ഏജന്റ്, ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂസ് ബോൺസ്. ബോൺസ് എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കടപ്പത്രങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഗിൽറ്റ് എഡ്ജഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേമിൽ വരുന്നതാണ്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ട്രഷറി ബിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക്, 91 days ട്രഷറി ബിൽ, 182 days ട്രഷറി ബിൽ, 364 days ട്രഷറി ബിൽ. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് 1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീസ് തിങ്സ്, ദീസ് ഡെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, that is actually done by the Central Bank of India, Central Bank of the country. In India it is RBI. For whom? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? On behalf of the government. That is Central Bank helps or assist what? To maintain smooth process of the government operations. It floats loan. ഇതെന്താണ്? ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള വായ്പ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഫ്ലോട്ട്സ് ലോൺ, അതിന് വേണ്ട കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കുന്നു, ട്രഷറി ബില്ലുകൾ അടിച്ചിറക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പേയ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദം, ആ കടപ്പത്രങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി ബില്ലിനുള്ള പലിശ കൃത്യമായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി റീപേയ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് യഥാസമയം റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനും ഇവരെന്താണ്? കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ അണ്ടർറൈറ്റ്സ് ദ അൺസോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇതിൽ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വിൽപ്പന നടത്താൻ കഴിയാത്തത് ആര് സ്വീകരിച്ചിട്ട് പണം കൊടുക്കും? സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർറൈറ്റ്സ് ദ അൺസോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വാട്ട്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിസ്ക്കൽ ഏജൻ്റായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? The central bank, like RBI, manages the entire public debt. Well, good statement. That is, Central Bank, like Reserve Bank of India, manages or operates or regulates or controls the entire public debt of the government. Okay, that is the major point where, and next you can see the central bank also advises the government on such economic and money matters as controlling inflation, deflation, devaluation or revaluation of the currency, deficit financing, balance of payments and other matters related to financial crisis. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്താൻ, സാമ്പത്തിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ഇതിനു വേണ്ട വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടിയാണ് ആര്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ദി കൺട്രി. ഇന്ത്യയിൽ അതാരാണ്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ പോകണം, രാജ്യത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെ കൂട്ടുക, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റുകൾ എങ്ങനെ കുറക്കുക, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം, വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ടേക്കൺ ടു എൻഷുർ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഹൗ ക്യാൻ വി ഫ്ലറിഷ് അവർ ട്രേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അതുപോലെ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ മാന്ദ്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ട വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ ആർക്ക് ആര് ചെയ്യുന്നു? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് the central bank also represents the government in various financial, that is international financial conferences and summits like G20 summit. Okay, G20 summit പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് RBI റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. RBIൻ്റെ ഗവർണർ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട്. Then to the best of its ability, the central bank is entrusted to safeguard the national economic welfare through its wise and sagacious advice. ഇതിന് വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. Why? The reason is that the central bank like RBI is not a profit maximizing institution. Please note that point. It is not like the commercial bank like SBI. Commercial banks actually trying to maximize their profits, but here central bank like RBI is trying to maximize welfare of the country, welfare of the people. That is very important. So but ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അഡ്വൈസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളാം. That is, government has the option. What the option? Either can
opt or implement the advice or discard or refuse the advice. Okay, it is optional. And now we can simply say ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും? Most of the central banks established separate departments to study trends and movements of macroeconomic fundamentals. യെസ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാക്രോ എക്കോണമിൻ്റെ ട്രെൻഡ്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ രാജ്യത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സി major RBI publications. We can see number of publications that is actually done by RBI or compiled by RBI. What are the major publications of RBI? RBI Bulletin, Financial Stability Report or FSR, RBI's Industrial Outlook Survey, Consumer Confidence Survey, and Reserve Bank of India Annual Report. Okay, let me ask a simple question. Can you say the financial year of RBI? It is 1st April to 31st March. Are you sure? Yeah. But it is wrong answer. You are correct if the financial year of India is considered. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1st ഏപ്രിലാണ്, അവസാനിക്കുന്നത് 31st മാർച്ച് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് 1st ഏപ്രിൽ 2022, 31st മാർച്ച് 2021. പക്ഷെ RBIൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ വി ക്യാൻ സി ദ ഡിഫറൻസ്. ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഓഫ് ദ RBI സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 1st July to June 30th. ഓക്കെ, 1st July to 30th June, 30 ജൂൺ വരെയാണ് RBIൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏപ്രിൽ ടു 31st മാർച്ചിൽ നിന്ന് ജനുവരി ടു ഡിസംബറിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ RBIൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ജൂലൈ 1st നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഏപ്രിൽ 1st, കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2022 കോൺവേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സി ഏപ്രിൽ 1st to 31st മാർച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓഫ് RBI? ക്യാൻ യു സേ? It is July 1st, 2019 to June 30th, 2020. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമുക്ക് ഏത് പറയാൻ പറ്റും? ജൂലൈ 1st 2022, 30th June 2021. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ. എന്താണ്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആസ് ദ ബാങ്കർ, ഫിസ്ക്കൽ ഏജന്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസർ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്. ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ദ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസർവ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ? Custodian of cash reserves of commercial banks. യെസ്, കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീനിങ് പറഞ്ഞതാണ് കീപ്പറാണ്. നമുക്കറിയാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് RBI. Okay, so the central bank acts as a reservoir or keeper of the cash reserves of the commercial banks. നമുക്കറിയാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ഡെപ്പോസിറ്റ്, ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അഥവാ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ആൻഡ് ടൈം ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഈ മൊത്തം ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കതിന് വിളിക്കാറുണ്ട്, എന്താണ് വിളിക്കുക? ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഓർ CRR. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കറണ്ട് CRR റേറ്റ് എത്ര ശതമാനമാണ്? 4%. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക SBIക്ക് 100 കോടി രൂപ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 4 കോടി രൂപ എവിടെ ക്യാഷായിട്ട് വെക്കണം? RBIൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷായിട്ട് വെക്കണം. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. അതുപോലെ മൊത്തം ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പങ്ക് സ്വന്തം കയ്യിൽ, ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ലിക്വിഡായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഓർ SLR. Okay, we will discuss these topics in the coming functions, that is RBI as the controller of credit. Okay, but please note that every commercial bank should keep a particular percentage of their total deposits with the RBI, and this is actually come under RBI Act 1934 and also Banking Regulation Act 1949. അപ്പം നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ നല്ലൊരു കൺട്രോള്, സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കൂട്ടുന്നതിനോ കുറക്കുന്നതിനോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡീഫ്ലേഷനൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു വളരെ സഹായകമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്ത്? ഈ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും അവർ മൊത്തം ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു? നമ്മുടെ RBIൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നു. അതിന് വിളിക്കുന്ന
അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ്. കൺസെപ്റ്റ് മറക്കരുത്, ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, that this function actually facilitates the central bank to maintain proper control over the monetary system of the country by varying or by changing the reserve amount, and can control both inflation and deflation. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെയ്യും? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആസ് ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, ഒരു പേടിയും വേണ്ട, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് ചെയ്യും. ഈ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി, ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആസ് ദ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസർവ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, നമ്മുടെ എക്കോണമിക്ക് ധാരാളം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? Greater public confidence, elastic credit structure, greater liquidity, effective control over the banking system, and availability of funds to commercial banks. ഓക്കെ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനൊക്കെ വലിയ സ്ട്രെസ്സോ ക്രൈസിസോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് RBI സഹായിക്കും. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ക്ലിയറൻസിന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്താ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ തകർന്നാൽ ആര് സഹായിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യയിൽ RBI ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് സെക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് RBI ക്യാൻ എൻഹാൻസ് or expand or reduce the volume of credit, that is loan that is sanctioned by the commercial banks. അതുപോലെ ധാരാളം എക്കോണമിക്ക് വളരെയധികം സൗകര്യം നൽകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ദ ടൈം ഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് the remaining functions of central bank under section 3, in which we will consider the next 3 main functions of commercial bank. First one, central bank as the regulator of currency. Second function we have discussed, banker, fiscal agent and advisor to the government. Third function, custodian of cash reserves of commercial banks. Next video we will consider another 3 important functions of central bank or RBI. What are they? Custody and management of foreign exchange reserves, lender of the last resort, and bank of central clearance. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് സിമിലർലി യു ക്യാൻ റെഫർ ടു മൈ ബുക്ക് Bankng II, that is published by Calicut University Central Cooperative Store. It is also available in English and Malayalam, and you can also visit my website naushatchengodon.in. Okay, thank you, have a nice day, happy learning. Thank you, sir.